xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Nhật Tường xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Đại Đức Thích Anh Minh sẽ đến với chúng ta và giảng cho chúng ta những cái đề tài mà cảm thấy rất là cần thiết trong đời sống hội để giúp chúng ta đời sống tu tập càng ngày càng được tăng trưởng hơn. Và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận lời thuyết pháp thanh tình của Đại Đức Thích Anh Minh. Nam mô Di Đà Phật. Chúng con kính chào thầy. Di Đà Phật. Dạ, Nhật Tường khỏe không thầy? Dạ con khỏe, cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, ở trong cái chương trình kỳ vừa rồi thì thầy dạy chúng con nguyên nhân làm sao mà người đời thường không được lòng tin và cái sự tôn trọng, và con nghĩ đó cũng là một cái khổ. Dạ đúng. Và đó cũng là một cái khổ của thế gian, là nói về đủ thứ khổ, đời cũng đủ thứ khổ hết, và con nghĩ đó cũng là một cái khổ. Cho nên trong cái chương trình hôm nay thì con cũng sẽ hỏi thầy một cái câu hỏi về liên quan về vấn đề của cái khổ của thế gian. Và kính thưa quý vị, cũng như quý vị biết, cũng nghe thầy An Minh giảng pháp, thầy giảng tiếng Việt rất là hay, nhưng mà thầy muốn có Nhật Tường làm show chung với thầy vẫn muốn giảng tiếng Anh hơn để cho những đứa nhỏ, đứa trẻ mà sống và lớn lên ở Mỹ không hiểu tiếng Việt thì có thể nghe thầy giảng bằng tiếng Anh. Với cái tâm từ bi của thầy muốn là đạo pháp càng ngày càng lan truyền rộng ra. Vậy là đó Nhật Tường sẽ cố gắng chuyển dịch ý chính của thầy trong cái chương trình hôm nay. Chắc chắn có nhiều sai lầm và thiếu sót, kính xin quý vị hoan hỷ và tha thứ cho. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật, thầy talk about suffering. Suffering. This life is full of suffering. I mean, every day when you open your eye, after sleep you wake up, you worry this, you worry that, you have to take care of this, you pay bill, everything. The most important thing that bring people to the point that they not stand on their feet is the worry and the fear. So what is the solution to that? I don't know. You mentioned this many times about the fear and the desire. You already mentioned that. But the one that I bring up today, in particularly, is nowadays people they chasing the what? Monetary wise. They chasing for the material. Will that bring happiness? Because sometimes they fear that they don't have it. They're gonna lose it. Like they're gonna lose their mortgage. They lose, the stuff that they build up. Okay. All right. Let's break this down before we start. Okay. When the Buddha said life is suffering, don't misunderstand it. That suffering don't understand it as a negative message. Okay. Is rather the contrary. It's a positive message. It's saying that in this world that we live right now, suffering exists. Exists not because in our own life. It exists everywhere that we see. When we walk outside, we see another animal, like you say, for example, a cat chasing a mouse. And that cat kills a mouse. That right there is suffering. You see someone else walking down the street. You see someone growing old. They can barely walk. Their back is aching. They're in poor health. That is suffering right there. You see someone just miserable about work, about their life, about their family issues, about their relationship issues, everything that they do. You see it in their face, how they walk, how they talk, how they react to things. That right there is suffering too. So suffering is not just but it's a whole, it covers every aspect in this world is suffering. Now the beauty about suffering is not just you. It's not just me and Anyakta, but everyone. It's whether you're Asian, you're white, you're black, you're Mexican, you're Native American, whatever race that you are, whatever gender that you are, whatever sexual orientation that you are, we all suffer because we share the common blood of being human. That is suffering. Now the Buddha came to this world and he said that life is suffering. I have the way to get out of suffering. You purify the mind, do good deeds and avoid all evils. When you do that, you are on the way to remove suffering out of your life.
Oh. Now, and to answer your question, suffering in a sense here that people chase all the monetary values, they chase all the big houses, the fancy cars, they chase all these things. Now, in their mind, I can give you $10,000 right now. In your mind, I said, well, I can pay off a couple of bills, I can buy new clothes for my kids, I can do this and I can do that. The problem is that in that $10,000 that they have, they might feel satisfied or even happy just a second of their life. But the minute that they start spending that money, and that money is not there anymore, it starts to dwindle down. Now the anxiety starts to come back. Oh, I only have $5,000 left. Oh, what am I going to do? They're constantly thinking about how many more money do they have, chasing the money, chasing the big house. You can buy a big house right now. Say, for example, you buy some fancy house down in San Diego. You know, you can see the ocean view. You can have all this and all that. The first month, you might feel like you're on top of the world. But what are the chances of you still owning that house if you're not making enough money to pay for the mortgage? You don't have enough money to pay for the payment. You're just a month away from being repoed by the bank. See, there's a lot of things that's in place that is not going to make you happy because of other external circumstances. You're chasing external things. The minute you shift your focus from the internal out to the external, you're playing on the playing field, the rules of life in the external factor. You're dealing with everything that is impermanent in this world. And once you start placing everything that you have on something that's impermanent, you're going to suffer. You're bound to suffer. If you put an ice cube outside, and it's not in the refrigerator, it's not in the freezer, it's out in the sun, and you say that I'm going to have this ice cube later to enjoy, what are the chances of you enjoying the ice cube later? 5 minutes later, 10 minutes later? No, an hour later. I guarantee you that ice cube is not going to be there. It's going to melt. The reason why I bring up this analogy is that same picture that I just painted for you is the exact same way what happens when you chase external factors in your life. You're not going to be able to enjoy that ice cube an hour later. It's going to melt. You're not going to enjoy the fancy house, the nice cars, all the monetary value you have, because those are impermanent. They only rise up just to pass away because they're external factors. That is the reason why we all suffer in this world in this world that we live in, because everyone is chasing all the things that exist just for a brief second of their life. Oh. That is the reason why we suffer. People want to stay young. I have 3 sisters. I know how it is that what they do to maintain that image that they have. They spend thousands, if not hundreds, or if not thousands, on products to keep them young. Now, the Buddha said that the body decays. Our body constantly decays every second of our life. Right now, I am decaying. Now, I want to stay young. The people have that mindset, I want to stay young, but our body decays. So in this mind, they want to stay young, but your body is constantly decaying. You're going to put on more makeup. You're going to put on all these beauty products just to maintain this image, but they don't accept the fact that their body is slowly decaying. And when they don't accept the fact, they fight it, is when they start to suffer. But the minute when you realize that your body decays every second, your body changes at a rapid rate in the subatomic particle level, is when you start to accept the fact that your body constantly changes and understand that impermanence is in our life, is when we start to achieve happiness. It's because you're not focusing outside, you're focusing inwards. And so it seems that we have 3 minutes left. Oh, okay. All right. Hey. Well, this is very, very, very good explaining thưa thầy. Và kính thưa quý vị, Nhật thường hỏi thầy một câu hỏi rằng là cuộc sống này nó đầy sự lo lắng, lo đủ thứ hết.
khi mở mắt ra thứ gì đã lo sợ hãi, lo không đầy đủ, lo không được tiền bạc. Nhưng mà cái điều Nhật Tường muốn nói tới ở đây là người bây giờ hình như là chú trọng vào vấn đề của cải vật chất, và khi mà mình có cố gắng mà đeo đuổi những cái đó thì mà mình không được thì mình cũng phải bị đau khổ nữa. Thì thầy mới nói như vậy, thầy nói là Đức Phật giảng pháp á, thầy muốn mọi người hiểu rằng khi Ngài nói là cuộc sống này là đau khổ thì mình đừng có hiểu một cách bi quan, mà mình hiểu rằng là thế giới này nó có sự đau khổ tồn tại. Một con mèo mà nó rượt một con chuột mà nó giết cũng là đau khổ. Một cái người bị đau lưng gán đi cũng là bị đau khổ. Một cái người đời sống rất là đau khổ mà họ đang cố gắng nói chuyện với mình để giải thích với mình tại sao họ bị đau khổ, đó cũng là cái đau khổ. Cho nên tất cả mọi người trên thế gian này, đau khổ nó hiện hữu ở mọi nơi. Và cái điều đẹp của đau khổ đây là nó không kỳ thị chủng tộc, các sắc tộc nào. Tất cả các sắc tộc trên thế giới, khắp cả pháp giới lời Đức Phật dạy mà. Không có chừa ai hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cùng sống chung một cái dòng máu. Thì cái dòng máu đó là làm cho con người chúng ta tiếp tục tồn tại trong cái hành tinh này. Cho nên tất cả chúng ta đều bị đau khổ. Người mà làm việc mà họ nên làm những cái việc thiện, thì cuộc đời của họ cảm thấy một phần nào an lạc. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng là cái cuộc sống này nó có nhiều bể khổ. Ta có cách làm cho ta hết khổ. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy, đó là những gì mà Đức Phật dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có thực hành theo. Cũng như thầy nói, giờ thầy cho 10.000, có 10.000, nhưng mà một khi có 10.000 đó mà chúng ta bắt đầu xài, khi mà xài thì bắt đầu chúng ta có sự lo lắng. 10.000 mới đây bây giờ đã hết rồi, còn 5.000 hoặc 3.000. Cũng như mình mua một căn nhà ở ngoài mặt biển, hay là mình mua một chiếc xe rất là đẹp. Nhưng mà những cái đó nó cũng không có làm cho ta vui mãi. Tại vì tháng đầu tiên, nhưng mà nếu chúng ta làm không đủ tiền tháng thứ 2, tháng thứ 3 thì ta có thể bị mất nhà. Tại vì sao? Tại vì chúng ta lấy cái tâm chúng ta đeo đuổi những cái thứ bên ngoài. Và những cái thứ đó nó không có tồn tại, nó là vô thường. Nó không có hiện hữu mãi mãi. Vì lẽ đó mà chúng ta hễ mà một khi mà chúng ta đem cái tâm này mà đeo đuổi những cái thứ bên ngoài thì tâm chúng ta bị dao động. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang đeo đuổi những thứ vô thường mà chúng ta tưởng nó là thường. Mà khi vô thường tưởng nó là thường, mà khi nó không thường thì chúng ta sao? Chúng ta bị đau khổ. Và Nhật Tường còn có nhiều điều để gửi đến quý vị sau phần giảng của thầy, sau phần thông tin thương mại của đài. Kính mời quý vị quan hỷ đừng rời khỏi màn ảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu